Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инна, и это канал Speak Easy, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь и будем учить английский язык вместе. Swan Lake by Jenny Dooley, Part 6. Читаем и переводим по предложениям. I never promised you anything. Я тебе никогда ничего не обещал. Oh, father, I want to go to the ball. Папа, я хочу поехать на бал. I want to marry the prince. Я хочу выйти замуж за принца. The wizard angrily raised his hand again. Чародей сердито поднял свою руку опять. Then he thought of something. А потом он что-то придумал. Slowly he lowered his hand. Медленно он опустил руку. You would like to go to the ball, wouldn't you? Oh, yes, father. Ты бы хотела поехать на бал, не так ли? Да, папа. And you would like to marry the prince? Yes, I would. И ты бы хотела выйти замуж за принца? Да. Then you will, and he will think that you are Odile. Тогда так и будет, а он будет думать, что ты Odile. Oh, father, oh, what a wonderful idea. Папа, какая замечательная идея. She put her arms around him. Она обняла его. His body was cold as stone, and his eyes were filled with fire. Его тело было холодным, как камень, а его глаза были наполнены огнем. Chapter 4. 4 глава. A bird in a cage. Птица в клетке. Odile's room was at the top of the castle tower. Комната Odile была на самом верху башни в этом замке. Rockford had put her there after he had taken her from her parents. Рокфорд разместил ее там после того, как забрал ее от ее родителей. She was the most beautiful princess in the land, and her parents were good and kind. Она была самой прекрасной принцессой в той земле, а ее родители были хорошие и добрые. Rockford had asked her father if he could marry Odile. Рокфорд спросил у ее отца, сможет ли он жениться на Odile. We must ask my daughter what she thinks. Мы должны спросить у моей дочери, что она об этом думает. Odile was brought to the wizard. Odile привели к чародею. Odile, this man has asked to marry you. Odile, этот человек попросил твоей руки. He says he is very rich and that he will make you the happiest princess in the world. Он говорит, что он очень богат и что он сделает тебя самой счастливой принцессой в мире. What do you think? Ну, что ты скажешь? Odile looked into the wizard's eyes. Odile посмотрела в глаза чародея.
Do you promise to love me forever with all your heart? Вы обещаете любить меня вечно всем своим сердцем? Will you love me so much that you will not think of what you want, even if it hurts you to do this? Будете ли вы любить меня так сильно, что не будете думать о своих желаниях, даже если вам это будет неприятно? Давайте переведем это предложение дословно, чтобы понять, откуда появился такой смысл. Итак, будете ли вы любить меня так сильно, что не будете думать, will not think, не будете думать о том, что вы хотите, you want, что вы хотите, даже если вам будет больно, it hurts, даже если вам будет больно, так делать. Ну вот это дословный перевод. Продолжаем дальше. The look in her eyes and her questions made Rockford uncomfortable. Взгляд ее глаз и ее вопросы поставили Рокфорда в затруднительное положение. Why do you ask me such questions? Почему вы задаете мне подобные вопросы? I told your father I could give you everything you could want. Я сказал уже вашему отцу, что я смогу дать вам все, чего бы вы ни захотели. The princess smiled and turned her head away. Принцесса улыбнулась и отвернулась. Turned her head away, отвернула свою голову. I am sorry, father, but I will not marry this man. Извини меня, папа, но я не выйду замуж за этого человека. He does not know what love is. Он не знает, что такое любовь. They did not know then that he was a wizard. Тогда они не знали, что это был чародей. Rockford had looked like a prince. Рокфорд выглядел как принц. He wore beautiful clothes and looked very handsome. На нем была прекрасная одежда, и он был очень красивым. Дорогие друзья, давайте теперь послушаем этот отрывок от начала до конца в аудиозаписи. I never promised you anything. Oh, Father, I want to go to the ball. I want to marry the prince. The wizard angrily raised his hand again. Then he thought of something. Slowly, he lowered his hand. You would like to go to the ball, wouldn't you? Oh, yes, Father. And you would like to marry the prince? Yes, I would. Then you will. And he will think that you are Odile. Oh, Father, what a wonderful idea. She put her arms around him. His body was cold as stone, and his eyes were filled with fire. Chapter 4. A Bird in a Cage. Odile's room was at the top of the castle tower. Rockford had put her there after he had taken her from her parents. She was the most beautiful princess in the land, and her parents were good and kind. Rockford had asked her father if he could marry Odile. We must ask my daughter what she thinks. Odile was brought to the wizard. Princess Odile. Odile, this man has asked to marry you. He says she is very rich and that he will make you the happiest princess in the world. What do you think? Odile looked into the wizard's eyes. Do you promise to love me forever with all your heart? Will you love me so much that you will not think of what you want, even if it hurts you to do this?
The look in her eyes and her questions made Rockford uncomfortable. Why do you ask me such questions? I told your father I could give you everything you could want. The princess smiled and turned her head away. I'm sorry, father, but I will not marry this man. He does not know what love is. They did not know then that he was a wizard. Rockford had looked like a prince. He wore beautiful clothes and looked very handsome. Мы завершили с вами работу над этой частью. Если что-то осталось непонятным, обязательно задавайте вопросы. А я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.